Assalamu alaikum and hello, my darlings. Today I thought I'd share with you a really interesting trend that has been going on and on and on and on and on Instagram or TikTok or wherever you see it is there. So it's basically baklava. It's a Cypriot Turkish kind of mix of baklava made with custard, not with the nutty filling or the traditional filling. It's a little bit different. So what I've done is I've taken a whole packet of yufka or baklava sheets. They are easily available in Asian or Moroccan or Turkish or any Arab food stores, or if you're based in Pakistan or India, it's easily available in any of your super food stores or food marts like Pace and other Carrefour, etc. They're easily available. So what I'm going to do is there are about 16 sheets in one packet, 12 to 16 sheets. I'm just going to take 2 sheets and crinkle them together. जिसको कहते हैं ना साड़ी के अंदर प्लेट्स डालना, या आप जिस तरह कहते हैं कि पर्दे दियाँ चूड़ा पानी है. Exactly that's what I'm doing. I'm just crinkling it. 2 शीट्स लिए एक साथ लेके इसको इकट्ठा किया और पूरे का पूरा पैकेट जो है I've just crinkled it and put it in an aluminium foil. You can put it by all means in any baking tray. मैंने इसलिए डाला कि ज़ाहिर बात है मुझे बर्तन ना धोने पड़े. ज़िंदगी पांडे हुई हुई आजकल. So I'm just going to bake it in the oven for about 10 minutes, and in the meantime I'm just going to melt the butter. Not going to boil it, just melt it, and that's it. In the other pot I'm just going to prepare the syrup now. This is basically 2 to 1 proportion normally, but I'm taking 1 cup of sugar and 1 cup of water with a little bit of orange blossom or rose water. It's entirely up to you, and boil it till about 10 minutes. Next comes is I've taken the tray out and put the melted butter on. डाल के फिर दोबारा से oven में it goes in back for about 10 minutes, and the next thing I'm preparing is the custard. Now it's basically milk, eggs, vanilla essence and some sugar, and that's it. Give it a good good whiskey business, and once it's all whisked and the pastry is done in the oven, I will just take it out and pour the custard on that baked baklava, and then it is going to go back in the oven for about 20 to 25 minutes. Now it depends on your oven setting. ये up to 35 minutes भी ले सकता है. Just check उसमें हल्का सा wobble आना शुरू हो जाए ना, when it's a little bit wobbly, you know that it's done. Then just take it out. See, it's beautiful, it's gorgeous, and I can't even begin to explain how delicious and gorgeous this is. Oh my god. And once it's outside, ये गर्म होना चाहिए और आपका सिरप ठंडा होना चाहिए. Just pour the syrup on. जितना पूरा मैंने काफ़ी ढेर सारा सिरप बनाया था because I'm going to use in other baklava as well. So just use it the amount I've told you. वो आप सारा इसके ऊपर डालो और डाल के इसको रख दो, and then about half an hour or so, still warm, serve it and enjoy. So मुझे like and subscribe करना मत भूलिएगा और अपनी दुआ में याद रखिएगा, and do let your family and friends know about my channel, and do subscribe it and do like it so that I keep on working. और मैं ढेर सारा मीठा लेके और आती रहूँ. ट्रस्ट मी, इतना मज़ेदार बना था कि मेरे ना नौबत नहीं आई कि मैं किसी नेबर को दे सकूँ. इट्स रियली gooey, रियली टेस्टी. ऊपर से क्रंची है, अंदर से gooey है, यमी है, कस्टर्ड से फुल अप है, और कहते हैं ना वनीलरी स्मेल के साथ महक रहा है मेरा पूरा किचन. आई कांट इवन बिगिन टू एक्सप्लेन कितना मज़ेदार, कितना टेस्टी है. अब मैं खाऊंगी इसको. यम 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 यम. अब मुझे लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा. बिस्मिल्लाह. और अगली वीडियोस के साथ फिर आपको जल्दी ही मिलते हैं. मुलाकात होती है जल्दी मज़ीद और कोई मीठा लेकर, या मज़ीद कोई और अच्छी मेन और स्टार्टर और एपेटाइज़र कुछ भी लेकर, या कोई ड्रिंक लेकर. सो नेक्स्ट टाइम तक के लिए अल्लाह हाफिज़. बाय बाय.